আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলেছি চিকেন টিক্কা কাবাব রেসিপি। কাবাব বানানোর জন্য লাগছে বোনলেস চিকেন, এর সঙ্গে লাগছে জিরে গুঁড়ো, নুন, লঙ্কা গুঁড়ো, টক দই, আদা বাটা, রসুন বাটা আর কিছুটা সরষের তেল, আর লাগবে কিছুটা বেসন। আমি বেটার গন্ধের জন্য এখানে চিকেন তন্দুরি মশলা একটু ইউজ করছি। ফ্রিজে ম্যারিনেট করে রেখে দিতে হবে, যদি পারো তো ওভারনাইটও রেখে দিতে পারো, তাতে আরো বেশি ভালো হবে। লেবুর রস অ্যাড করলাম, আমি দিচ্ছি পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকাম, আমি চিকেন পিসেসগুলোকে চপস্টিকের মধ্যে গেঁথে নিচ্ছি। চিকেন পিসেসগুলো আমার স্টিকে গাঁথা হয়ে গেছে, দেখো কি সুন্দর লাগছে। হোয়াইট অয়েল অ্যাড করছি, আমি এবার তাওয়াতে প্রেস করছি। প্রথমে ফ্লেমটা একটু হাইতে রাখতে হবে, কিছুক্ষণ ভাজা হয়ে গেলে তারপরে লো ফ্লেমে দিয়ে রাখতে হবে। স্টিকগুলোকে আমি একটু উল্টে দিচ্ছি। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ রেডি হয়ে গেছে আমার চিকেন টিক্কা কাবাব।